Okay, so also im letzten Unterricht haben wir diese Übungen gemacht. Zum Beispiel, also wie fahren die Leute im Urlaub? Anna, welche Urlaubstyp sind die Leute? Zum Beispiel, sie fahren einfach in Urlaub oder sie planen etwas. Und wir haben auch über unsere eigene Urlaubtyp gesprochen, zum Beispiel, also wie fahren wir im Urlaub? Also wir buchen restseitig Hotelzimmer oder wir sehen, was kann passieren. Na? So das haben wir diskutiert im letzten Unterricht und diese Leute sind haben auch das diskutiert. है ना कि ganz spontan clearly they start gern zu Hause, also hier gibt es eine Person, die immer zu Hause leben will, zu Hause fühlt sich man entspannt, gut geplant, so hier gibt es eine Person, er plant jedes restseitig, zum Beispiel Hotel, Ferienhäuser restseitig. Immer gleich. Also es gibt auch einige Menschen, die immer an einen gleichen Ort fahren. Sie fühlen sich dort zum Beispiel sicher. Sie kennen dort die Leute, mit denen die seit Jahren Kontakt haben. So, diese sind Typen von Urlaub, Urlaubtypen. Verschiedene Leute, verschiedene Urlaubtypen. Okay, dieses Gespräch haben wir auch gemacht und jetzt Su plus Infinitiv haben wir auch im letzten Unterricht gelernt. Su plus Infinitiv brauchen wir, wenn wir in einem Satz zwei änderen Verben haben. Zwei unterschiedliche Verben haben, aber ein Subjekt. है ना? So dann brauchen wir Su plus Infinitiv. Also was können wir machen? Wir bilden Su plus Infinitiv, zu faulenzen, zu lesen, zu machen, zu shoppen. Das haben wir gemacht. Also dieses Gespräch für Kunde oder Kundin und dieser Gespräch ist für Reisebüro. Also Sie können sagen, wohin möchten Sie fahren, mit wem möchten Sie fahren und wie lange möchten Sie dort übernachten. Surender, kannst du deinem Mikrofon zumachen? Surender, kannst du dein Mikrofon zumachen? Also von deiner Seite kommt Geräusche. Surender, can you please turn off your mic? Actually, noise is coming from your side. Now it is not coming. Okay, this Swansea Schornstein Reisesille in Deutschland. So the Swansea Schornstein Reisesille in Deutschland means like 20 the most beautiful traveling destinations in Germany. So first, also Shivanshu, du liest. Okay, so wir alle kennen solche Listen. Okay, we know all these kind of lists. Die Städte Berlin, Hamburg, München liegen meistens von und. Dann kommen kleinere Orte, zum Beispiel Rothenburg, Ob, der Tauber. Was sind eure Erfahrungen? What are your experiences? Habt ihr andere Tips? Do you have other tips? So first के अंदर read करो पंकज. करेक्ट, तो देखो इसके अंदर इसने क्या बोला कि ich habe Rothenburg in diesem Jahr besucht. So das ist hier perfekt. Da die kleine Stadt so bekannt ist, always remember, now you have to give attention to each and everything. क्या हो रहा है कि like here in this sentence always we talk कि like if we are talking about a place, so in German English also we say there. And I was in Goa. There a lot of places I visited. So same here in German also. Da is having two senses. One is related to there, and second is related to because. So here, if da is used as a connector, it means verb position is going at the end. So that will be because. And here you can see da die kleine Stadt so bekannt ist because the small city is very popular, hatten offenbar noch viele tausend Touristen diesen Einfall. So that's why a lot of thousands of tourists were there. So it means like da is having one more meaning when it is considered as like connector. है ना? Connector भी consider हो जाएगा if verb is going at the end of sentence.
Next one, das am gleichen Tag. The Altstadt ist sehr schön. Keine Frage. So old city is very beautiful. There is no question. And obwohl is also a connector. Always remember whatever they are introducing you now. B1 के अंदर whatever they are introducing you, you have to take care. If when you will write something or when you will speak something, then you have to also use it. If you will not use these or you will not use in writing or speaking both, listen और listening में तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. अगर speaking and in writing you are not showing your ability regarding these connectors, so it means you don't know these things, or examiner will fail you. Obwohl is coming. In the grammar portion also we have done obwohl. Obwohl bedeutet although, and that is also a connector. So देखो, in B1 level, B2 level, C2, 7, whatever level, now grammar is not very huge. Like in one word I am saying connector. So it means what you do with connectors, verb position at the end. Simple concept. Very simple concept. Conjugated verb will go at the end of sentence and over. So, obwohl ich alte Städte und Häuser gern mag, war ich ein bisschen enttäuscht. Disappointed. Enttäuscht bedeutet disappoint. So I was disappointed. Although I like small old cities and houses, but I was disappointed. So you know that in both of the cases, like obwohl trots them trots, two sentences will be there, and both of the sentences will be contradict of each other. Ich hatte den ganzen Tag das Gefühl. Yes. Du hast eine. Okay, not unroof. Kein Problem. Ja, kein Problem. Also, ich hatte den ganzen Tag das Gefühl. Yeah, I had entire day the feeling, dass ich in einem Museum bin, that I was in the museum. Buch finde ich interessanter, weil es größer ist und einfach mehr Stadtatmosphäre hat. Okay, that this is having more city atmosphere, and you know that his experience is up to like very high level kind of language. ये ऐसा नहीं है कि like you are saying waste Mumbai is sehr schön, Mumbai is sehr gross, Mumbai is sehr alt. ऐसे नहीं है, like A1 A2 sentences नहीं है, like it is very huge sentences use हुए हैं कि हम gleichen Tag, tausende Touristen, keine Frage, obwohl, है ना, enttäuscht. In normal A1 A2 we say कि also es geht mir nicht gut. Here enttäuscht, disappointed. Next है Surinder, Melina. Read it from Melina. Correct. So you know that obwohl is used for contradict sentences. So fahrt mal an die Ostsee nach Heringsdorf. This is a place, Heringsdorf. Surendra, turn off your mic. Und auf der Insel Usedom. This is a island. Obwohl das Wasser meistens kalt ist. Okay, although mostly water is cold. Okay, so mostly the weather, this water is cold there. Nennen viele den Ort auch die Badewanne Berliners. So many people call it the Badewanne, मतलब bathtub of the Berlins. While viele Berliner am Wochenende die 200 Kilometer dorthin fahren. So dorthin benutzt hier man für dieser Berliner place. इस place के लिए use हुआ है dorthin. Die Strände sind schon, es gibt eine renovierte Promenade. So there are a like a very renovated beach place also available. Dort kann man wunderbar die Zeit verbringen. You can spend time there, wonderfully time spent you can do there. After that, bei einem Kaffee sitzen und lesen, Boot fahren, spazieren, shoppen, alles ist möglich. Everything is possible. Der Alltag ist ganz weit weg. Yani your all day will be totally away. Suppose, also Sie müssen jeden Tag arbeiten, so das ist dein Alltag. Also Sie können in auf dieser Insel Ihr Alltag vergessen.
Alltag Stress vergessen. So der Alltag ist ganz weit weg. Wir hatten jedenfalls sehr schöne Tage, obwohl es viel geregnet hat. We had a lot of beautiful days, but although it was raining. So contradict sentence. Obwohl is used for contradict. Okay, this was happening, but suppose you can say, okay, also für meine Beeinflussung habe ich mich sehr gut vorbereitet, aber oder obwohl habe ich nicht bestanden. Okay, I prepared very well for B1 exam, although I didn't clear. Okay, ich habe Kopfschmerzen, obwohl gehe ich zur Universität, obwohl gehe ich zur Arbeit. So it means like both of the sentences are contradict. Okay, I have headache, still I am going to office. So hier, Sie müssen die richtige Antworten finden. So was ist die Antwort für eins? Das war die Hausaufgabe auch. Da Rothenburg sehr berühmt ist. Warum ist Rothenburg sehr berühmt? Ja, da gibt es dort sehr viele Touristen. Also da ist kein Konnektor. Da ist hier, no, so, es tut mir leid, da ist hier ein Konnektor. Hier da bedeutet nicht der. Hier da bedeutet because. Und in hier dort. Dort bedeutet there. Dot का मीनिंग यहाँ पे देर आ रहा है. नेक्स्ट है एंटोन. Anton Richter war enttäuscht. Was bedeutet enttäuscht? Das ist ein Gefühl. Das ist a feeling. Enttäuscht. Also wenn sie sich nicht gut fühlen, das ist enttäuscht. So Anton Richter war enttäuscht. Warum? Warum war er enttäuscht? Ja, obwohl er ein Fan von alten Gebäuden ist. Also im letzten Unterricht haben wir auch darüber diskutiert. Also wenn wir die Akkusativ, also wenn wir die Dative Präpositionen benutzen, dann für Adjektive brauchen wir immer en-Endung. है ना? Für Akkusativ Plural, für Nominativ Plural, für Dative Plural und für alle Dative, Masculine, Feminine, Neutral und Plural und für Genitiv auch brauchen wir immer en-Endung mit diese Adjektiven. So Sie können jetzt verstehen, na? अब आप लोग मुझे अंडरस्टैंड तो कर रहे हो ना? Also das ist nicht eins oder zwei. Also ich muss alles auf Englisch oder Hindi übersetzen. Übersetzen oder translate. Das ist B1. Sie müssen auch versuchen, also nur auf Deutsch zu sprechen. Wenn Sie Fragen haben, Sie können sagen, okay, Entschuldigung, Lehrer, ich habe eine Frage, ich verstehe das nicht. Können Sie noch einmal sagen. So diese Sätze, Sie können mit diesen Sätzen beginnen. Und wenn Sie zum Beispiel 15 oder 20 Tage später, also 15 oder 20 Tage später, können Sie auch sehr gut Deutsch sprechen und Sie haben auch Mut. Mut bedeutet Courage oder Confidence. Genau, so, also jetzt haben Sie keine Angst. Keine Angst. Angst means fear. No fear. Jetzt Sie sind in B1. Das ist hier sehr groß. Großes Level. Niveau. Okay, was kommt hier? Er findet Würzburg interessanter. Genau, so warum findet er Würzburg interessanter? Weil es mehr Angebote und Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel, also wenn wir in Delhi wohnen, dann haben wir auch viele Angebote. Zum Beispiel, wir können in der Nacht, in die Disco gehen, ins Restaurant gehen. Und Möglichkeiten, Kulturaktivitäten haben wir. Okay? Ja, ja, und es gibt auch eine schöne Startatmosphäre. Ja, obwohl die Ostsee nicht sehr warm ist. So, das ist nicht warm. Also in Deutschland, in Indien ist es nicht gut, wenn das Wetter warm ist. Aber im Vergleich zu Deutschland bedeutet in comparison to Germany. So im Vergleich zu Deutschland ist das Wetter immer besser, wenn es warm ist, weil es immer kalt ist. So, obwohl die Ostsee nicht sehr warm ist, das Wetter nicht so gut war. Welche? Weil, ja, genau. Obwohl das Wetter nicht so gut war. Genau.
C ist richtig hier. Next, Melina hatte Spaß auf Usdom. So, warum hatte Melina Spaß? Also, hatte ist Vergangenheit. Und ich habe Spaß, das ist Präsenz. So, Melina hatte Spaß auf Usdom. Warum? Ja, machen dort viele Menschen Strandurlaub. Strandurlaub, also sie gehen ans Meer, sie legen in die Sonne. Na, das ist Strandurlaub. Okay. Ja, ja. Und hier gibt es zwei Konnektoren, haben wir gelernt. Weil, wissen Sie von A2? Na, weil kennen Sie aus A2, also wenn wir mit A2 beginnen, wenn wir mit A2 beginnen, dann haben wir schon über While Konnektoren sechs Sätze gesehen und hier, Sie können hier sehen, da und while. So beide Konnektoren haben die gleiche Bedeutung. Da bedeutet auch because und while bedeutet auch because. So Sie haben, also wenn Sie da wollen oder weil wollen, es hängt von der Situation ab, es hängt von Person ab, also was Sie wollen. Next, obwohl. Obwohl ist ganz anders. Obwohl bedeutet, also wenn zwei Sätze nicht miteinander eine Konnexion haben, also oder wir können sagen, die zwei Sätze miteinander gegenseitig sind. Gegenseitig मतलब opposite. They are both opposite with each other. Zum Beispiel, also Deutschland ist sehr groß, obwohl obwohl es sehr wenige Menschen gibt. It is very big, but the very lesser people are there. है ना कि ich hatte sehr viel Kopfschmerzen, obwohl ich zur Universität gegangen bin. Also obwohl ist auch ein Konnektor. Wenn wir die Sätze mit Konnektoren bilden, dann brauchen wir das konjugierte Verb am Ende des Satzes. So das ist nur ein Regel. Sie müssen immer im Kopf halten. Was? Konjugierte Verb am Ende des Satzes. Okay? So was müssen wir hier machen in dieser Übung? Da, while oder obwohl bilden Sie Nebensätze. So Konnektoren oder wir können auch sagen, besser können wir sagen Nebensätze. Nebensätze und Konnektoren haben die gleiche Bedeutung. So Rothenburg ist bei Touristen sehr beliebt. So warum ist es sehr beliebt? So hier gibt es drei Gründe. There are three reasons. So Sie müssen die Sätze mit da und weil bilden. So zuerst Shivanshu. Also wie kannst du diese Sätze bilden? Ja. Ja. So Rothenburg ist bei Touristen sehr beliebt. Warum? Weil es eine kleine schöne Stadt ist. So mit Konnektoren oder mit Nebensätzen brauchen wir diese konjugierte Verben am Ende. So hier ist also Konjugation von sein Hilfsverb. So das ist hier am Ende. Next, die Geschäfte und Restaurant sind teuer. So next, Dipti, also wie kannst du diese Satz bilden, diesen Satz? So, also Sie können so beginnen, Rotenburg ist bei Touristen sehr beliebt, dann weil oder da und dieses konjugierte Verb am Ende. Genau, so hier gibt es auch eine Hilfsverb, sein Konjugation, sind. So am Ende. So Rothenburg ist bei Touristen sehr beliebt, da. Die Geschäfte da oder weil? Nein. Okay, es tut mir leid. Wir müssen hier auch obwohl oder da, weil fühlen. So hier gibt es obwohl. Warum ist es obwohl? Also Rothenburg ist bei Touristen sehr beliebt. It is very it is very popular, although it is very expensive. Obwohl die Geschäfte und Restaurant teuer sind. आई वॉज थिंकिंग कि एक वाइल और दास से बनाने हैं ये तीन और नीचे वाले बट नहीं ये इनमें मिक्सअप है सो ऑवॉल इज शेयर नेक्स्ट है सुरेंद्र
Nein, das ist nicht richtig. Also das ist hier Grund, warum ist Rothenburg bei Touristen sehr belebt? Warum? Also Rothenburg ist bei Touristen sehr belebt, weil ja da man tolle Fotos machen kann. So das ist der Grund. Anna, das ist hier Grund, warum ist Rothenburg sehr belebt ist. Next, da, welche? Da oder weil? Gleiche Bedeutung. Gleiche Bedeutung. Next, Melina hatte schöne Tage auf Usedom. So hier gibt es vielleicht auch da, weil oder obwohl. So next, Shivanshu. Genau, so das ist richtig hier. Melina hatte schöne Tage auf Usedom, weil oder da das Essen gut geschmeckt hat. So warum ist hier weil oder da richtig? Weil es in diesem Satz, dieser ist ein Grund. Dieser ist ein Grund. Reason. Next, Deepti. Nummer zwei, was kommt hier? Weil es war anstrengend windig. Windig bedeutet windy. So, also ich glaube, das ist nicht hier richtig. Wir müssen mit obwohl bilden. So Melina hatte schöne Tage auf Usedom. She had a lot of good days. Although, obwohl es am Strand sehr windig war. Okay, although it was very windy on the beach, because you know that if it is windy, then on the beach it is not it is not considered good. Next, Surendra. Nein, das ist hier auch, obwohl. Okay, Melina hatte schöne Tage auf Usedom, obwohl es manchmal geregnet hat. Also wenn wir an einem Ort Urlaub machen und dort regnet, dann also fühlen wir uns auch nicht gut. Ja, also zum Beispiel, wenn wir nach Delhi fahren und dort regnet es für eine Woche, dann ist es nicht gut für unseren Urlaub. So deswegen brauchen wir hier auch Negation. Also so zwei Sätze sind gegenseitig. Okay, ja, ich habe eine Frage. Let's say that mit ja, ja, das ist richtig. Also warum ist das richtig? Also hart brauchen wir am Ende. So hier gibt es Partizip 2. So in Partizip 2 welches Verb konjugiert? Also wir konjugieren zum Beispiel sein oder haben. So konjugiertes Verb brauchen wir immer am Ende des Satzes. So das ist hier haben oder sein. So in Partizip 2 brauchen wir immer haben oder sein am Ende. Zum Beispiel, so wir haben Satzstruktur von diesen Sätzen. Normale Satz, zum Beispiel Verbkonjugation normal, so da brauchen wir bestimmte Endungen und also ein Student, der oder die mit A1 beginnen, dann müssen sie alle Subjekte mit Verbendungen verbinden. Zum Beispiel ich, E-Endung, du, ST-Endungen, also das ist ganz normal. Dann haben wir Hilfsverben gelernt, haben oder sein. Dann haben wir trennbare Verben gelernt, zum Beispiel haben auch so mit, diese sind Präfixe und wir trennen diese Präfixe und bringen diese Präfixe am Ende des Satzes. Und dann haben wir Modalverben gelernt. So also in Modalverben, was ist konjugiertes Verb? Modalverben sind konjugiertes Verben und dann brauchen in diesem Fall Modalverb am Ende. Und hier haben und sein in Partizip 2, so deswegen brauchen wir Partizip 2 am Ende des Satzes. So das ist der Regel. Für Konjugation mit Konnektoren, mit Nebensätzen, egal welche Nebensätze, in A2 oder in C2 oder in B1. Wir brauchen konjugierte Verben am Ende des Satzes mit Nebensätze. Okay, klar? So jetzt machen wir einige Beispiele hier. So hier gibt es, was machen Sie obwohl? So welche Dinge machen Sie, also wenn Sie nicht
machen wollen oder wenn Sie zum Beispiel negative Situationen gibt, trotzdem machen Sie diese Aktivitäten. So Sie müssen hier so, also mit Nebensätze können wir, also mit Nebensätze haben wir zwei Optionen, einen Satz zu bilden, eines Satz zu bilden. Zum Beispiel, wir können Nebensätze am Anfang des Satzes stellen oder wir können zuerst normaler Satz und dann brauchen wir Komma und dann hier können wir mit Konnektor oder mit dieser Nebensätze beginnen und konjugierte Verb brauchen wir dann am Ende. Konjugiertes Verb brauchen wir am Ende. So zum Beispiel hier, das ist obwohl Konnektor und das ist hier Verb, konjugiertes Verb von diesem Satz und das ist auch hier konjugiertes Verb, aber von diesem anderen Satz. So zwei Sätze gibt es hier. Ein mit Konnektor verbinden, zweite nicht mit Konnektor verbinden. Okay, so jetzt, obwohl es keinen Spaß macht, koche ich im Urlaub oft. Okay, also diese beide Sätze sind gegenseitig. Both of the sentences are contradict. Zum Beispiel, obwohl es keinen Spaß macht, koche ich im Urlaub oft. Obwohl es keinen Spaß macht, lerne ich Deutsch. Obwohl es keinen Spaß macht, mit Freunden ins Kino zu gehen, aber das mache ich. So, Sie können auch so Beispiele bilden. So, hier gibt es einige Beispiele und Sie können auch Ihre eigenen Beispiele bilden. So, was kommt hier in zuerst? Also zuerst, also da gibt es keinen Dran. There is not a turn. Also wenn Sie ein Beispiel haben, Sie können gern sagen. Es macht keinen Spaß, obwohl ich der Football spielen habe. Ha, also diese Sätze bilden wir mit, obwohl und dann addieren wir. So, obwohl es keinen Spaß macht, treibe ich manchmal Sport. Oder ja, obwohl es macht, obwohl, also beide Optionen können Sie benutzen, kein Problem. Beide sind richtig. Sie können auch so bilden, कि es macht keinen Spaß, obwohl, nee, nee, ich spiele Fußball, obwohl es keinen Spaß macht. है ना कि ich spiele Fußball, obwohl es keinen Spaß macht. So next, Deepthi, Surender, Sie können auch gerne Ihre eigene Beispiele bilden und du kannst auch alle. Sie können alle eure Beispiele bilden. Ja. So was kommt in zweite? Obwohl ich, Obwohl ich nur wenig Zeit habe, हाँ, gehe ich auf genau. So obwohl ich nur wenig Zeit habe, gehe ich gern ins Kino. Obwohl ich nur wenig Zeit habe, treffe ich oft meine Freunde. Obwohl ich sehr wenig Zeit habe, gehe ich mit meinen Freunden am Wochenende ins Kino. Obwohl ich sehr wenig Zeit habe, räume ich immer mein Zimmer auf. So gibt es zahlreiche Beispiele, Sie können bilden. So bilden Sie noch Beispiele. Jeder kann bilden. Everyone. Next, obwohl es ziemlich teuer ist. Obwohl es ziemlich teuer ist, sieht dieses Bild aber sehr schön aus. Okay, although it is very expensive, but this picture looks very beautiful. Obwohl es ziemlich teuer ist diese Schule sehr bekannte Schule ist. Obwohl es ziemlich teuer ist die Qualität aber besser als andere Produkte. Nächste, es ist schon spät. Andere Studenten, sie sollen auch versuchen, einige Beispiele zu bilden. abgeschlossen ist complete. Ja, abgeschlossen bedeutet to complete. Obwohl es schon spät ist, abgeschlossen ist meine Hausaufgabe. Abgeschlossen war Nein. Abgeschlossen ist nicht, also abgeschlossen wird nicht
mit Hausaufgabe Verb oder Hausaufgabe Nomen benutzt. मैंने पैसिव में बनाया है ये सेंटेंस है ना कि abgeschlossen Verb wird nicht mit machen Verb oder Hausaufgabe Nomen benutzt. पैसिव कल हमने देखा था ना werden का conjugation. So here wir können sagen कि obwohl es schon spät ist, habe ich meine Hausaufgabe nicht erledigt. Erledigt. Erledigen means to do. Complete. Erledigen. So obwohl es sehr schon spät ist, habe ich meine Hausaufgabe nicht erledigt. Obwohl es sehr schon spät ist mein Vater nicht nach Hause gekommen. Nicht erledigt. Obwohl es sehr spät ist, also ist mein Bruder zur Party gegangen. है ना? Obwohl es sehr spät ist mein Bruder mit seinen Freunden zur Party gegangen. Obwohl es sehr spät ist, gibt es keine Elektrizität in unserer Stadt. Nächste, das Wetter ist schlecht. Das Wetter ist schlecht. So, obwohl, ja, obwohl das Wetter schlecht ist, gehe ich raus spazieren. So, also Sie können hier feststellen, zwei Sätze und zwei Sätze haben keine Kombination. Sie sind gegenseitig miteinander. Na? They are opposite of each other. So ist es. So das Wetter, obwohl das Wetter schlecht ist, gehe ich spazieren. Und also Sie können Urlaub machen, Sie können Ausflug machen, bitte bilden Sie Sätze, dann sonst haben Sie Problem in der Prüfung. Das ist nicht nur Prüfung, sondern auch, also in alltäglich können Sie auch nicht verstehen oder, also Sie können gut verstehen, aber das Problem ist, Sie können nicht gut kommunizieren. Und kommunizieren ist das größte Problem in Indien, wenn die Studenten deutsche Sprache lernen. Und für andere Sprachen habe ich keine Idee, aber ich meine, die indischen Studenten haben solche Meinungen oder also sie haben immer Angst, etwas Neues zu lernen oder Neues zu sprechen. So bitte machen Sie das nicht hier. Sie müssen immer auf Deutsch sprechen, besonders auf B1 und B2. Von B1 müssen Sie immer auf Deutsch sprechen, das ist egal, Sie machen Fehler oder Sie denken etwas anders. Also manchmal fühlen Sie sich, wenn die anderen Leute sehen, okay, diese Leute können sehr gut Deutsch sprechen und ich kann nicht. So diese Gefühle bekommen Sie bestimmt. Aber das ist ein Prozess. Wenn Sie eine Sprache lernen, dann lernen Sie mit Fehler. Ohne Fehler können Sie eine Sprache gar nicht lernen. So Deutsch ist auch eine Sprache und also es tut mir leid, Sie können eine Sprache ohne Fehler lernen. Also nicht lernen, Sie können sprechen, das ist eure Muttersprache. In Muttersprache müssen Sie nicht lernen. Sie können von Ihren Eltern, von der Umgebung lernen, so das ist kein Problem. Aber in fremden Sprachen müssen Sie unbedingt sprechen. Egal, Sie machen Fehler oder nicht. Und Sie können nicht andere Leute sehen, okay, er oder sie spricht sehr gut, aber ich kann nicht. Nein, Sie können auch gut sprechen. Es braucht einige Zeit. Nach einiger Zeit können Sie auch gut Deutsch sprechen. Kein Problem. Ja. Okay, next. Ich habe viel Arbeit. Das Wetter ist schlecht. Ich habe viel Arbeit. So, obwohl, also wie können Sie jetzt mit diesem Beispiel Satz mit obwohl bilden? Wie kannst du? Pankaj, bitte bilden Sie. Pankaj, Deepti, Surender. Ich habe viel Zeit. Zum Beispiel, also Sie haben viel Zeit, aber Sie studieren nicht. Sie haben viel Zeit, aber Sie lernen nicht neue Vokabeln. Sie haben viel Zeit, aber Sie gehen nicht raus. Sie haben viel Zeit, aber Sie machen gar nicht Sport. So bilden Sie diese Sätze oder verbinden Sie diese Sätze mit obwohl. Schnell, wir haben sehr wenig Zeit.
Aha. Aha. Studieren ich muss. Genau. So, obwohl ich viel Arbeit, obwohl ich viel Arbeit habe, studiere ich nicht so, es tut mir leid, ich habe gedacht. Also hier gibt es seit. मैंने ये सोचा कि यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, बट यहाँ तो arbeit है. नहीं नहीं, गलत हो गया. But हाँ, we can say obwohl ich viel Zeit habe, although I have much time, in that also manner we can make. So obwohl ich viel Zeit habe, studiere ich nicht. है ना, उससे भी बना सकते हो. Arbeit is something else. So ich habe viel Arbeit. So obwohl ich viel Arbeit habe, gehe ich gern spazieren. Obwohl ich viel Arbeit habe, sehe ich sehr lange Fern. Fernsehen bedeutet, Sie wissen ja, Fernsehen, Filme sehen, Fernsehen, TV. Okay, next. Ich finde es blond. Ich finde es blond. Was bedeutet ich finde es blond? Blond bedeutet zum Beispiel stupid auf Englisch. So, was finden Sie blond? Also, Sie finden etwas blond, aber Sie machen es gern. So, zum Beispiel, obwohl ich es blond finde, also, also ich finde, obwohl ich es blond finde, rote Kleidung zu tragen. Aber trage ich gern rote Kleidung. Like I find it stupid to wear red clothes, but I wear them. So although I wear them. So that is an example. More examples. Obwohl ich es blond finde, gehe ich mit meinem Vater ins Kino. है ना? Mehrere Beispiele. Obwohl ich es blond finde, schneide ich Kuchen an meinem Geburtstag allein. I find it stupid. I cut my cake alone on my birthday. So also Sie können hier Aktivitäten addieren, die Sie blond finden. Okay, jetzt machen wir weiter. Das haben wir schon gemacht. Urlaub oder Arbeit? So was denkt ihr darüber? Urlaub oder Arbeit? So was findet ihr am besten, Urlaub oder Arbeit? Natürlich, das ist keine Frage, die ich jemandem stellen soll. Also jede Person findet Urlaub am besten. Na? Wir wollen nicht gar nicht arbeiten, wir wollen immer Urlaub machen, so das ist immer schon, wenn wir Urlaub haben. Aber natürlich gibt es einige Möglichkeiten in westlichen Ländern und heutzutage gibt es auch in Indien. Also heutzutage städtliche Kinder zum Beispiel, also die Kinder, die in einer Stadt geboren sind, zum Beispiel, also sie gehen nicht auf dem Land. They don't go very frequently to the countryside. Also sie haben keine Ahnung, wie die Leute auf dem Land wohnen, how people live in the countryside, was benutzen sie. Also heutzutage ist es nicht so. Also als ich ein Kind war, also ging ich immer in meiner Sommerferien zu meinen Großeltern. Sie wohnten in einem Dorf und da wollte ich immer mit anderen Freunden spielen. So das war sehr schön, meine Kindheit. Also meine Sommerferien und meine Winterferien waren immer auf dem Dorf. Aber seit 10 Jahren bin ich auch nicht auf einem Dorf gegangen. So, also für die Kinder gibt es auch sehr wenige Möglichkeiten, wenn die Eltern nicht auf dem Dorf gehen. So Kinder können auch selbst nicht auf dem Dorf gehen. So heutzutage gibt es Konzepte. Zum Beispiel, wenn Sie Urlaub machen, so gibt es Orte, dort Sie gleichzeitig Urlaub machen und
das Leben auf dem Dorf verstehen. Ja, Sie können auch dieses Leben verstehen. Also was machen Leute auf dem Land? So, Sie machen Urlaub und gleichzeitig lernen Sie auch oder verstehen Sie oder kennen die Kultur von dem Dorf, lernen die Kultur im Dorf, so das können Sie auch machen. So lesen Sie den Blog von Timo, welches Foto passt zum Text. So hier gibt es drei Bilder, Bild Nummer 1 A, B oder C. So zuerst müssen wir das Blog lesen und dann können wir finden welches Bild passt hier zu welchem Text. So zuerst, ja, so ich kann es kaum glauben, very rarely. So ich kann es kaum glauben, schon sind fast 3 Monate vorbei. Fast 3 Monate, zum Beispiel, also fast eine Woche, almost 1 week, fast 2 Monate, almost 2 weeks vorbei, over. Und nächste Woche fahre ich wieder nach Hause. Ein guter Zeitpunkt, also für einen Rückblick. Wie ihr wisst, habe ich mich zu diesem Aufenthalt entschlossen. So, das ist hier Partizip 2 von ein Verb. Entschließen. Entschließen bedeutet to decide. Entscheiden, entschließen haben die gleiche Bedeutung. Weil Freunde begeistert von ihrem Alm-Sommer erzählt haben. Because his friends explained him a lot about the Alm vacation. Es war gar nicht leicht, an einen Platz zu finden. So it was not easy to find a place. Also Sie können hier sehen, zu plus Infinitive und nach zu plus Infinitive brauchen wir ein Infinitive Verb. So es war gar nicht leicht, einen Platz zu finden. So Sie können auch dieser Ausdruck sehr gern benutzen. Zum Beispiel, es war nicht einfach in Deutschland zu leben. Es war nicht einfach in Deutschland ohne deutsche Sprache zu leben. Es war nicht einfach für mich in dieser Universität also einen Platz zu haben. So es war nicht einfach für mich solche Probleme zu lösen. It was not easy to solve the problem. So Sie können einfach, also was Sie lesen, was ist eine Sprache? Was Sie lesen, diese Ausdrücke können Sie auch für Ihre eigenen Gespräche benutzen. So das ist eine Sprache. Also Sie haben von jemandem gehört, also das ist nicht gut, wenn du dort fährst. Also Sie können auch so sagen, das ist nicht gut, wenn du dort fährst. Also wenn wir die Sätze sehr einfach in unserer Muttersprache zum Beispiel kopieren, so warum nicht in dieser Sprache? So in dieser Sprache können Sie auch diese Sätze sehr einfach, sehr schnell kopieren. Also warum können die meisten Studenten es nicht machen? Weil sie immer Angst haben vor Fehler. Also wenn wir etwas kopieren oder etwas sagen, dann können wir vielleicht fast falsch verstanden werden. So das ist nicht so. Nächste, then ist normal, weil so viele wollen momentan so einen Almurlaub machen. So das ist sehr populär heutzutage. Almurlaub, nicht in Deutschland, in Indien haben wir auch, aber wir sagen es nicht oder wir nennen es nicht Almurlaub. Wir sagen es etwas anders. Zum Beispiel heutzutage, Sie können auf einem Dorf wohnen. Dort können Sie einige Aktivitäten machen. Also in Rajasthan gibt es in Jaisalmer, Badmer, Udaipur gibt es einige Dörfer und dort können Sie also mit die Leute wohnen, die auf dem Dorf wohnen und Aktivitäten machen. Sie können auch mit diesen Leuten kochen, zusammen kochen und etwas Spezialitäten essen und aus der Umgebung Sie können etwas essen. So Fleisch oder und so weiter. Next, okay, so am liebsten wollte ich ja auf eine Alm mit Käserei. So Sie können hier sehen, wollten bedeutet, das ist Präteritum von Modalverb wollen. So also, das ist egal, wenn Sie die Sätze mit Modalverb in Präsenz oder Vergangenheit bilden, dann brauchen Sie immer das Infinitive Form von Verb am Ende des Satzes. So am liebsten wollte ich ja auf eine Alm mit Käserei, also wo man selbst Käse macht. Wo? Hier. Wo? Man selbst Käse macht.
Da habe ich aber keinen Platz mehr bekommen. So, das ist sehr berühmt. Heutzutage wollen viele Leute an diesem Projekt teilnehmen. So, das ist nicht so einfach, einen Platz dort zu bekommen. So bin ich auf der Bergner Alm auf 1600 Meter Höhe gelandet. So, gelandet. Und dann bei Theresia und Peter Bergner. Es ist toll, hier oben im Gebirge zu sein. So, es ist toll, in Deutschland zu sein. Diese sind sehr gute Ausdrücke. Sie können auch in Ihrer Sprache benutzen. Zum Beispiel, es ist toll, mit dir zu sein. Es ist toll, eine Party mit dir zu machen. Es ist toll, mit dir ins Kino zu gehen. Es ist toll, Spaziergang zu machen. Es ist toll, wenn das Wetter gut ist, einen Spaziergang zu machen. So, diese sind Ausdrücke. Sie können auch gern benutzen. Nächste. Es ist toll hier oben, oben, unten. Im Gebirge zu sein, Gebirge. Ich habe meinen stressigen Alltag zu Hause komplett vergessen. Ich fühle mich jetzt besser erholt als nach einem normalen Urlaub, obwohl ich hier wirklich viel arbeite. Also hier gibt es auch einen gegenseitiger Satz mit obwohl. So also musste dort sehr viel arbeiten. Trotzdem fühlt er sich gut. Next ist Shivanshu. Insgesamt ist es eher einsam hier auf der Hütte. Hütte means, yeah. So Wanderer kommen und nur selten hierin. Wanderer very seldomly come here. Und mein Handy hat meistens keinen Empfang. Und das Internet funktioniert nur selten. Keinen Empfang bedeutet also you don't have any like kind of access to Internet and anything. Neuigkeiten erfahre ich nur aus dem Radio. Also Neuigkeiten bedeutet also in eins, A2, das war Nachrichten. Aber hier ist es Neuigkeiten. Neuigkeiten, new things. Erfahren bedeutet to experience. Und nur aus dem Radio. Aber hier war ja alles für mich neu und so hat mich die Einsamkeit gar nicht gestört. Stören bedeutet to disturb. So Einsamkeit, nicht gestört, a loneliness. Next morgens 5 müssen wir schon aufstehen. So diese Aktivitäten müssen Sie hier machen. Und die Kühe melken, Cow milking. Danach sind wir eigentlich die ganze Zeit draußen. Und heutzutage, was machen wir Leute? Also wir sind die ganze Zeit in einem Zimmer oder zu Hause. So, also Gott hat uns das Leben nicht für das gegeben, also wir sind immer zu Hause sind und wir sind in einem Zimmer sind. So Gott hat das Leben uns für, für diese schöne Landschaften zu sehen oder das Leben zu genießen, für das gegeben. Aber die Menschen, was haben diese Menschen gemacht? Sie haben höhere Gebäude gebaut. Bड़ी buildings and we are pegged. Okay, next Kühe melken. Danach sind wir eigentlich die ganze Zeit draußen. Enderers, als sonst stehe ich hier total gern früh auf. Enders als sonst. In comparison to other things, I am getting up here very early. Denn die Sonnenaufgänge sind einfach großartig. Sonne sind Aufgänge or Untergänge. Aufgänge, Sonnenaufgänge. Sunrise. Und Untergänge, Sunset. Sind einfach großartig. Also in eins, A2, das war nur gut, toll. Aber hier großartig. Großartig means unique, great. Und außerdem gehe ich ja auch früh ins Bett. Schlafe super. Und heutzutage, wie schlafen die Jugendliche? Oder das ist nicht nur für Jugendliche, sondern auch ältere Leute. Also heutzutage haben ältere Leute auch Handy in ihrem Hand. Also wenn wir ins Bett gehen, dann bestimmt brauchen wir Handy. So, was hat er gesagt? Also, außerdem gehe ich hier sehr früh ins Bett und schlafe super. So ich erfahre hier auch meine eigene Erfahrung. Vor einem Monat hatte ich diese schlechte Gewohnheiten. Gewohnheiten means habits.
So hatte ich auch diese schlechte Gewohnheiten, zum Beispiel ich schlief immer um 1 Uhr oder 12 Uhr sehr spät in der Nacht. Aber heutzutage komme ich sehr früh zum Institut und gehe sehr spät nach Hause und dann bin ich auch hier sehr kreativ und also den ganzen Tag arbeite ich hier. Also wenn ich nach Hause gehe, dann esse ich etwas, egal es ist Gutes oder nicht Gutes und ich unterhalte ein bisschen mit meinen Kindern über ihre Schule und was haben sie heute gemacht und so weiter und dann in 30 Minuten gehe ich zum Schlafen. Und ich schlafe so, also ich schlafe auch so super, ich habe keine Ahnung in 6 Stunden oder 7 Stunden, was ist mit mir, was ist mit meinem Körper passiert. Aber früher war es nicht so. Früher hatte ich immer Ahnung, also wenn jemand die Tür öffnete zu Hause, dann hatte ich immer, okay, also jemand kommt. So, der Schlaf war nicht so gut. Aber jetzt, der Schlaf ist ganz gut. Also, das ist gut. Hier gibt es immer viel Arbeit. Also, für Schlaf gibt es ein Konzept. Also, wissen Sie Osho? Kennen Sie Osho? Osho, है ना? So, es ist ein Psychologe, Rajneesh. Also, er hat einmal gesagt, कि wenn Sie ein guter Schlaf wollen, dann müssen Sie so arbeiten wie ein Majdur. Das ist perfektes Beispiel für Schlaf. Wenn Sie, also heutzutage aber Menschen denken ganz anders. Also zuerst verdienen Sie sehr viel Geld und dann, also kaufen Sie ein Luxus zu Hause und Sie kaufen auch ein Luxusauto und Sie wollen gar nicht aufstehen, Sie wollen gar nicht, also zu Hause haben Sie auch Ventilator, AC and everything und am Abend Sie trinken Alkohol oder Sie nehmen Medikamente und dann bekommen Sie Schlaf. So das ist Schlaf ist nicht so teuer, Sie müssen sehr viel Geld verdienen und dann können Sie gut schlafen. Nein, Schlafen, für Schlafen gibt es nur ein Konzept, Sie müssen sehr hart arbeiten. Wenn Sie sehr hart arbeiten, dann brauchen Sie am Abend kein Alkohol oder keine Aktivitäten, Sie können einfach schlafen. Ja, das ist auch gesund. Sie haben keine Ahnung, was ist mit deinem Körper, also in der ganzen Nacht passiert. Ja, und wenn Sie aufstehen, wenn Sie morgens aufstehen, dann fühlen Sie sich energetisch. Okay, aktiv. Sie fühlen sich aktiv. Also immer viel Arbeit und Feierabend ist eigentlich erst so gegen um 9 Uhr abends. Also Sie können feststellen, Sie beginnen sehr früh und Feierabend ist sehr spät in der Nacht. Sehr spät, 9 Uhr. Also wenn Sie 5 Uhr morgens aufstehen und machen Sie Ihre Feierabend um 9 Uhr Abend. Es bedeutet, Sie arbeiten 12 Stunden. Und das ist nicht am Computer arbeiten. Also wenn Sie am Computer arbeiten, das ist zum Beispiel etwas Schlechtes für Ihre Augen, schlecht für Ihre Kopf, für Ihre Körper, alles ist schlecht. Aber wenn Sie draußen gehen und draußen arbeiten, mit Natur arbeiten, das ist gut für die Leute. Okay, jetzt nächste Deepti, letzte Woche. Okay, done. So we have a next site here. Site is tum. Site is tum means time is over. Site is देखो आप if you are learning like मैंने आपको पहले बता दिया कि आप छोड़ दो किताबों को ज्यादा दिमाग मत लगाओ बस ये जो टेक्स्ट दिख रहा है आपको आप बोलते हो ना कि हमारी जर्मन कैसे इम्प्रूव होगी या हम जर्मनी में पहुंच जाए if we are in Germany or we are in India or anywhere no one is there to talk no one is there ऐसे text these story type text will boost your speaking क्योंकि यहाँ पे क्या एवरीथिंग इज लाइक यू कैन इमेजिन ऑल्सो ऐसे टेक्स्ट हमेशा पढ़ते रहने चाहिए okay so das war die Hausaufgabe vielleicht ich glaube Sie haben diese Hausaufgabe gemacht und wir diskutieren noch weiter im nächsten Unterricht aber für Wochenende gebe ich euch Hausaufgabe das ist hier Hausaufgabe von Seite Nummer 20 Sie müssen diesen Text lesen. Ich lasse alles reparieren. Lassen haben wir auch gelernt, na? Lasse. Ich repariere mein Auto und ich lasse mein Auto reparieren. So, diese Seite Nummer 20. Ja, Seite Nummer 20 ist Hausaufgabe.
nur Text है, also längere Text. Next Seite Nummer 23. Dieser Text. Smartes Wohnen. So, wie sind Sie immer smartes Wohnen? Heutzutage gibt es einige smart 23, 23. Ja. Smartes Wohnen. Smartes Wohnen bedeutet, dieses Thema ist heutzutage auch sehr populär. Also sie in normalerweise haben wir eine Tubelight oder eine Bulb को पता नहीं क्या बोलते हैं, भूल गया मैं, नहीं तो मुझे पता था. So also wenn Sie etwas zumachen wollen, dann müssen Sie es aufstehen, आपको खड़ा होना पड़ता है, dann müssen Sie zu den Gerät gehen. Aber heutzutage gibt es smarte Wohnung auch. Sie müssen, was müssen Sie für diese smarte Wohnung machen? Zuerst sehr viel Geld verdienen. Und dann wollen Sie gar nicht also aus diesem Tisch aufstehen. Sie wollen nicht aufstehen und Sie wollen zum Beispiel diese Fan mit einem Klick zumachen. Liste, Light ist Liste. Liste mit einem Klick zumachen. So warum ist das? मतलब हम इतने आलसी हो गए हैं कि लाइक नाउ वी वांट स्मार्ट फ्लैट्स आल्सो, मतलब हाउसेस आल्सो, कि वो जो स्विच बंद करके जाते थे ना, वो भी नहीं होना चाहिए. लाइक नाउ वी विल सेट, और अगर लाइट चल रही है तो फ्रॉम बेड ओनली वी विल टर्न इट ऑफ. Ja, ich habe auch Smartphone, aber das ist ganz anders. Das ist für die Vorteile von Studenten und das ist auch für Geld verdienen, aber das ist, also einige Geräte sind nützlich. Zum Beispiel Handy ist auch nützlich, aber wenn Sie wissen, was ist gefährlich, was ist gut für Sie. Okay, Internet is also good, aber Sie müssen wissen, was ist gut für Sie. What is good for you, you have to know. Okay, Seite Nummer 22 ist auch Hausaufgabe. Nur Text. Und hier Seite Nummer 26, 26, dieser Text, wie funktioniert Werbung, how the advertisement function. Seite Nummer 26. Oh, sorry, es tut mir leid, 25. Ja, also was ist das Problem? Also ja, das ist für PDF und also vielleicht habe ich für letzte Hausaufgabe auch Fehler gemacht oder ist das okay? Das war okay. Okay, das ist hier 25. So hier gibt es immer, also ich muss ja das auch achten. I have to also give attention. So diese Seitennummer gibt es auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite. If you are in Germany, people will say auf der rechten Seite fahren, ki drive on the right side. Auf der linken Seite fahren, drive on the left side. Okay, 25 ist auch die Hausaufgabe und das ist alles für Wochenende und das ist nicht nur alles für Wochenende, Sie können auch Podcast hören, Easy German. So da gibt es nur ein Podcast, Easy German. Okay, only Easy German. Nothing else you want from YouTube or Instagram, Facebook, nothing. Easy German, because also Sie sprechen sehr klar, Sie benutzen auch nicht so schwierige Wörter. Sie können einfach verstehen, aber wenn wir mit halben Kurs fertig werden, if we will be finished with the half of the course, dann bestimmt, ich garantiere euch, also Sie können alles verstehen. Aber da gibt es nur eine Kondition. Sie müssen jeden Tag Hausaufgabe machen, jeden Tag. Es ist egal, Sie sprechen sehr wenig oder so, aber Sie müssen jeden Tag Texte lesen. So, von diesen Texten bekommen Sie immer neue Vokabeln. Und diese Vokabeln sind ganz neu für euch. Das ist nicht eigentlich von A1 oder A2. Und ich meine es auch, also ich denke es auch, wenn Sie in B1 einen Text als Hausaufgabe machen, dann müssen Sie eine Stunde für einen Text verbringen. Das kann auch passieren. So, es braucht Zeit. B1 braucht sehr viel Zeit. Wenn Sie arbeiten, Sie haben nicht sehr viel Zeit, vielleicht haben Sie am Wochenende Freizeit, dann müssen Sie 2 Stunden am Samstag und 2 Stunden am Sonntag in Deutsch lernen investieren. So, jetzt machen wir Schluss. Tschüss, bis nächstes Wochenende. Bis nächsten Montag. Schönes Wochenende.